Ed eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Ritorno al futuro, il videogioco. Riprendiamo da questo punto. Allora, andiamo avanti, parliamo con Emmet. Allora, You have to deliver a lot of subpoenas? Father's always sending me out to do these dirty jobs. He wants to expose me to different kinds of people. All he's exposed me to is a lot of new curse words. This might be a stupid question, but couldn't you have designed your rocket-powered drill to run on fuel that, isn't illegal? Illegal? What does law have to do with science? Science has its own laws. You of all people should know that. vabbè, c'è un sacco di cose da chiedere. Some of us down at the patent office are wondering, what made you think of a rocket-powered drill? Ah, that'd be Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. It was a revelation. Yeah, that's kind of what we figured. If serving subpoenas is such dirty work, why don't you just say no? Look, what's the worst thing that can happen to me on this job? You could get shot. Yeah, well, believe me, that's nothing compared to what I'll get if I mouth off to my pop. Have you read The Time Machine? H.G. Wells? Not yet, but it's on my list. Vabbè, chiediamo un po' di cose. But couldn't you tweak your engine design a little so it runs on something else? Like what? I don't know, gas maybe? Gasoline? Yesterday's news. You'll see. By 1940, automobiles will all run on pure alcohol. Ma non proprio. This subpoena's for Arthur McFly? Have you seen him? For a few seconds in the soup kitchen, but I think he's gone back into hiding. Brilliant deduction, Einstein. What do you know about Arthur McFly? Certified accountant. Graduated Hill Valley 5 classes ahead of me. Seems like a nice fellow, actually. How did he get mixed up with a guy like Kid Tannen? Who knows? Sometimes people find themselves stuck in situations they can't get out of. How about Kid Tannen? What do we know about him? He's loud, he's obnoxious, he's not very bright, and he doesn't like anybody getting in his way. Yep, that's a Tannen, all right. Any idea where we could find Artie? Not a jot. If only we had a way of tracking him. Vabbè, dai, allora. We'll get that subpoena delivered. My name isn't... Michael Corleone! Yeah. Vediamo un attimo cosa dobbiamo fare. Aiuta Emmet a consegnare il mandato di comparizione ad Arthur McFly. Emmet deve trovare Arthur McFly. Chi ci potrebbe indirizzare? Vediamo l'altro aiuto. Prova a parlare con Kid Tannen. Ah, ok, quindi praticamente lì. Vediamo anche il cane. Hey, how you doing, Einie? Einie? It's short for Einstein. Einstein, of course! Because he was a patent officer just like you. Va bene, allora Kid è lì, quindi proviamo ad andare, vediamo cosa ci dicono. Aspetta, dov'è? Eccolo qui. Sorry, boss. Get out of here. How about you? Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? Va, puliamo le scarpe. I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee. He's very busy today. Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office. Where's the office? I forget. So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Allora, Isn't that Arthur McFly's hat you're chiediamo holding? tutto ragazzi. Was McFly's hat. Now, it's my peanut ball. Could I buy Arthur's hat off you? Could you keep your mind on your work, huh? Shoeshine boy? I'm hanging on to my peanut ball.
Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Con permesso, ripensandoci, non ho fame, che diavolo è quello? Don't mind if I do. All right, break time's over. Back to work. Sì, ma non... About Arthur McFly. Yeah? So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave... dici sempre le stesse cose. So one more thing about that hat. You're testing my patience, boy. Never mind. Qual è il suo racket? I guess you won't talk about your business. Why not? I got nothing to hide. I recently acquired controlling interest in the Sisters of Mercy soup kitchen. Isn't a soup kitchen an odd line of business for a guy like you? I like soup. Plus, I got a heart as big as all outdoors. Buff a little harder. I want to see myself in the toes. Addirittura. Vabbè. How's that? Shiny enough? Yeah, that'll do. Stay nearby, though. I scuff easy. Sì, Wait sì. a minute. Didn't I see you at the jailhouse, John, with that Carl Sagan rat? I hope you weren't planning on trying to spring him, because I got other plans. Sì, 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 vabbè. Va, puliscegliele tu adesso, va. Allora, vediamo un attimo. Aiuto, ok. Secondo indizio. I Tannen cadono sempre nello scherzo. Che diavolo è quello? Boh. Non lo so che cavolo dovrei fare. I wonder who really burned down the speakeasy. Boh, proviamo a riparlare con il Doc, che è attualmente in... no, non era qui, che era in prigione, il vecchio Doc, che a questo punto non... You got it, kid. Well, you're gonna stand there like an oak. My mistake. Yeah, you're a mistake, all right, meathead. Basta, basta, non le dobbiamo pulire sempre le scarpe, non era quello che volevo fare. No screw-ups tonight. Perché non mi fa più tornare indietro? Well, My mistake. yeah, you're a mistake, all right. Allora, aspettate che qua ci stiamo incasinando brutalmente. Come cavolo si torna? Non posso più tornare indietro. Ah, da qua. Dai. Aspetta, questa chi è? I'll never get my grandpa's hat back while Tannen's eating those peanuts. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. What's the scoop? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. It's under new management, you know. And, oh, we mustn't jump to any conclusions. Not till the facts are in. I hope to heaven it is just a rumor. That soup kitchen is the front line in the good fight. If it goes bad, what will happen to the Stay Sober Society? Not to mention all the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. What's the Stay Sober Society? You haven't heard of the SSS? They do the most marvelous work, taking hopeless drunken bums and turning them into former hopeless drunken bums. I'm one of the founding members. And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy soup kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. I'm sorry about the way Einstein lit into you back there. I don't know what got into him. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, I found someone to keep him distracted. Very good. Now let's see if you know your multiplication tables. E le insegna pure le tabelline. Did you finish the story you interviewed me for? About Carl Sagan? Yes, but those pig-headed editors at the paper rejected it. They said my story was slanted, and that I was glorifying a suspected arsonist. As if their stories aren't always glorifying the criminal vermin that run this town. This whole thing makes me so mad I could spit.
Though of course I never would. There's an ordinance against it, and it's so untidy. You make hot soup deliveries? It's one of my many small contributions to the good cause. Healthy bodies, healthy souls, or so one hopes. I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Rest Home. Oh, I can barely keep track of them all. It's a very big job. A me non ci interessa niente di quello che sta dicendo. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh? Where? Al parco, alla stazione di polizia, al bar clandestino, alla residenza dei Brown. You can meet over there in the jailhouse. I think they have an empty cell. No, the jailhouse has bad associations for some of the Stay Soberites. I know a place where the Stay Aspetta, Sober... proviamo al parco. You can meet in the park. No, that's no good. Al parco no. I know a place... Proviamo le altre. You can meet in the speakeasy. The one that got bombed last Wednesday. Now, wouldn't that be poetic irony? But I'm not sure the building is structurally safe. I know... Oh? The Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett. And he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why, that's the most generous, public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please, tell your friend Emmett we accept. The meeting isn't due to start for a little while, so that'll give our people some time to set up. Va bene. I got a book. Parliamo di nuovo. Where? Allora, intanto andiamo a vedere un attimo qui negli aiuti. Spedizione organizzata, ora devi preparare il carico. Questa sfida ti porta alla mensa dei poveri. Allora, intanto andiamo di nuovo a parlare con il tipo... non lo so. No, con quello non ci fanno niente. La mensa dei poveri. Da che parte era? Non la ricordo proprio. Allora, riparliamo con Emmett un attimo, perché qua se ha qualcosa da dirci. Any idea where we could find Artie? Not a jot. No, sempre le stesse cose. We'll get Ok. that subpoena. Allora, sì, sono un attimo in difficoltà perché non riesco a capire dove cavolo. Qui c'è il tribunale, quindi non ci interessa. Qui c'è la tipa, ma va bene. Passiamo un attimo dritto qua. Ok, allora proviamo a entrare un attimo qui nella mensa dei poveri, poi torniamo dal doc che è in prigione, va. Vediamo se ci dicono qualcosa. Ah, ok. Hey, Q-Ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Soup? Soup? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. Right. Special. Hey, what are you doing? I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your post. All right. Just try the soup. Well? Ah, I can see why you want to keep this a secret. Ok, adesso si siede. Allora. Pare che i barili di zuppa sullo scaffale contengono roba più forte della zuppa. Non puoi entrare in cucina, ma puoi sempre far sì che gli oggetti lì dentro si muovano. Sarebbe utile tenere la porta della cucina socchiusa. Se non riesci a tenere la porta socchiusa, un amico potrebbe aiutarti. Vabbè, parliamo con questo. Excuse me.
You talking to me? Vediamo. So this place used to be a soup kitchen. What do you mean used to be? Despite recent changes in ownership, this joint is still available for the purposes of distributing food to the needy and the not-so-well-to-do. And no other purposes whatsoever. Right. What's a tough guy like Kid Tannen doing running a soup kitchen? Mr. Tannen purchased the soup kitchen from the Sisters of Mercy in an effort to repair his reputation as a respectable community figure after his fine name was besmirched by the malignant and malicious the actions of the misguided vandals that done burned down his place of business. His speakeasy. I cannot confirm nor deny any claims of so-called illegal bootlegging at the just eat your damn soup, pipsqueak. Why's the soup in a barrel? 'Cause it's hard to ladle off the floor. Can I have a bowl of soup? You're a soup kitchen. What do you think? Vabbè, ci facciamo servire la zuppa. Che farà schifo. Eh sì, fa schifo. What kind of soup is this? It tastes like... Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. What do you think I should do to perk this slop up? Let's see. Have you tried... Sale, paprika, prezzemolo, peperoncino. parsley? It might help to, complement the mellow flavor of the cabbage. Compliment the mellow... What are you talking about? Trust me. You might be onto something, kid. Let me see what I got. Forse l'abbiamo convinto. Vediamo un po'. Spostato lo scaffale. Ma non credo. Allora, scodella di zuppa scadente. Vabbè, questi sono sempre gli stessi indizi. Vabbè, qui mangiamo la zuppa. Allora, qui si esce. Questo è il tubo. Possiamo andare qui, no? The kitchen's for management only, rummy. Whoa! Vabbè, niente. Il tubo. Looks like these pipes go into the basement. Ok, vabbè, dobbiamo un attimo capire che cavolo fare qua. Si ritorna a sedere lì. Dove sta andando questo? Si sta spostando. Che cavolo? Ma altri pure. Vabbè. Allora parliamo con Emmet. Questo? I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Ok, vabbè. Huddle up, Emmett. Huddle? Just listen up for a second. Qualche idea su dove trovare l'alcol? Non riesco a entrare in cucina. Questo posto è un po' polveroso per essere uno spaccio illegale di gin. Infatti non sarà quello. Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol? No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. Vabbè, ci facciamo aiutare. Vediamo.
No, There's no way I'm gonna keep that door open without some help. E allora? Che cavolo fa il telefono? Sto provando di tutto ma non riesco a capire. Allora, aspetta. Faccio qualcosa che non quadra. What is it? Perché la zuppa è un barile? Proviamo Okay. qua. Let's see. Sale. Salt? Salt? What do you think, it's too bland? Too mild? I didn't put too much pepper in it, did I? I just think it could use a little more salt. No accounting for taste these days. Vediamo se va con il sale. Ah, ecco, spostando lo scaffale. Forse potrebbe fare, però il problema è che... Ecco, forse fa. Proviamo. No, Che cavolo devo fare, scusa? Ci sono quei dannati tavoli. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Sì, ma... boh. Porta della cucina. Eh, no, Okay. Hey, come cavolo mind. devo andare avanti qua per il Cristo? Quello rimette il coso lì. Quindi evidentemente non è andata bene anche il sale. Boh, le provo tutte, ragazzi, a questo punto. Non ho idea. I still Sale. No, ma che cavolo hai cliccato? Porca di quella. Di nuovo il sale selezionato. Vabbè, va. Non si capisce niente qua. Cioè, gli aiuti ci sono pure, ma non è chiaro. Se non riesci a tenere la porta socchiusa, un amico potrà aiutarti. Sì, ma non mi aiuta questo qua. Cioè, che cavolo devo fare io, scusa? Porta della cucina, telefono. I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Sinceramente non l'ho proprio capito io qua. E riproviamo. Non lo so, perché non è chiaro cosa bisogna fare. Anche se ci sono gli aiuti, però boh, non Never mind. riesco a capirlo. No, Allora, avevamo provato sale. Allora, vediamo un attimo di provarle tutte. What is it? I still think the soup needs more flavor. Ah, ma torna ad andare sempre, quindi no, boh, allora non lo so. Non mi dà neanche più la possibilità di selezionare le altre... Barili... Ah, aspetta. Eureka! Barili. Uscita. The kitchen's for management only, rummy. La porta comunque è mezza aperta, ma non... Pretty neat, Doc. Ah, ok, la stava mettendo lui. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. E quindi? Dobbiamo capire come cavolo togliere quei tavoli che sono lì in mezzo. Emmett, Yes? Qualche idea? Bel fermo a porta, questo posto... any ideas about how to get the hooch? Hooch? The alcohol, Emmett. One might come to the conclusion that the hooch is being hidden in some of those barrels. You're probably right, but which ones? Now, if I could get my hands on some of those barrels, I could weigh them and compare their specific gravity. Specific gravity? Come on, Emmett. Kids' goons aren't gonna let us do an experiment on their barrels. Oh, I suppose you're right. We'll just have to ask the guy behind the counter. What? Ask him if any of his barrels are filled with illegal moonshine? Get real here. Well, I imagined a modicum of subtlety would be used. Subtlety. Right. Oh, that's
Interesting. Just a little mechanical ingenuity. In the end, the door is open. Sì, i rapporti aperti, però non riusciamo comunque a passare. Obviously, this kitchen isn't the speakeasy. Indeed. This must be some sort of front meant to cleverly and legally obfuscate the existence of a hidden establishment of ill repute. Perhaps in the basement. Right. That might explain the elevator. We'll score that hooch somehow. I'll keep cogitating. Allora, vediamo un attimo. Zuppa non ci interessa. Qui ci spara brutalmente. Hey, where do you think you're going? The kitchen? The kitchen's for management only, rummy. No. Ma dobbiamo capire come cavolo farci passare lì. What is it, kid? So this place used to be a soup kitchen. What do you mean used to be? Despite recent changes in ownership, this joint is still available for the purposes of distributing food to the needy and the not so well-to-do, and no other purposes whatsoever. Right. Why's the soup in a barrel? 'Cause it's hard to ladle off the floor? Ma non c'è più niente da fare, da selezionare. I still think the soup needs more flavor. Cioè questo lì sposta i cose, però non lo so se si può passare. Invenzione di Emmett. I hope Doc Jr.'s thingamabob holds out. Pretty neat, Doc. No. Nope. I'm No, still no, not c'è getting il through here. tavolo e non riesco a capire come farglielo At least those spostare. tables are propped up now. Proprio non ho idea, sinceramente, non ho idea. Vediamo qua. Non puoi entrare in cucina, ma puoi sempre per far sì che gli oggetti lì dentro si muovano. Capito, ma se lo scaffale si sbilanciasse, i barili di liquore rotolerebbero dove li vuoi. Quindi aziona l'ascensore per far sbilanciare lo scaffale. E dov'è cavolo è l'ascensore, mi scusi? Dove cavolo lo vedi l'ascensore? Non ce n'è qui l'ascensore. Scusa, dov'è che l'ha visto l'ascensore? C'è qualcosa che scende, va bene. Ma io ascensore qua non ne ho proprio visto. Porta del balcone, tubatura. Invenzione di Emmett. Dove cavolo l'hai visto l'ascensore tu adesso? Ti inventi pure questo, ma scusa. Palla da biliardo. Ma non ho idea, sinceramente. Non ho minimamente idea di come cavolo andare avanti, ve lo sto dicendo, cioè... Boh, non... L'ascensore è questo, ma non... Boh. Adesso torna quello con i barili. Non ho proprio idea, cioè sinceramente non ho proprio capito come cavolo fare qui. Mi dice azione all'ascensore, ma dove lo azioni? Ma dove? Ma dove? Lo scaffale è proprio sopra l'ascensore. Sì. Ho capito. Fai speziare la zuppa a palla da biliardo. Sposterà lo scaffale. Sì, ma gliel'ho già fatto fare. Cioè non funziona, sinceramente. Gliel'ho fatto fare 4 volte. Boh, non ho idea. Sì, ma non funziona uguale. Cioè, sono andato pure... Tra cucina, ok. Se lo scaffale si sbilanciasse, i barili di liquore rotolerebbero dove li vuoi. Aziona l'ascensore per far sbilanciare lo scaffale. Ma dove lo aziono? Dove?
Dove l'aziono? Non fa tubatura, boh. Non lo so. Tubatura allora sarà, che ne so. Sì, ma aziona con il tubo. Vabbè, ma che cavolo aveva capito che era così, sinceramente. Vabbè. Ah, Miss Strickland. Come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so dependent on Mr. Tannen's overblown show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. I'll tell the boss you said hello. I'll just bet you will. Ha preso un barile là. And I picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Ah, ok, quindi qui abbiamo finito. Dopo una vita, non puoi entrare. Eden ha preso l'alcol che hai fatto rotolare sul tavolo. Forse dovresti uscire fuori e vedere se riesci a riprendere il liquore con cui è uscita Edna. Ok, vabbè. E c'ho pure gli aiuti attivi, però non si capiva questa cosa che doveva... Ah, mi dice aziona, ma aziona non è aziona. Mi doveva dire dai un colpo al tubo, non aziona. Aziona non è aziona, cioè sinceramente. Comunque Edna è qui. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. I'm afraid I haven't much time. The meeting of the Stay Sober Society is due to begin very soon. Hey, I can help you deliver soup. I donate a lot of time to charities. Oh? Which ones? The, Mario Brothers. Ah, yes. The Italians do so many good works. If you'll just fix it so I can pick up the barrels of soup. Now hold your horses, let's not get over-eager. I drive the soup cycle in this town, and I'm not about to turn it over to an upstart. But if you're well connected with the local charitable institutions, Yeah? you can let me know when they're running low on soup. As a matter of fact, I do know a local charity that's running low on soup. Oh? Who? Associazione State Sobri, la Fonatrofio, l'Istituto per Bambini Abbandonati, la Casa del Riposo. The Stay Sober Society. That's right. They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. Ok, I forse... can't get over the generosity of your friend Emmett, volunteering his father's house for our meeting. Huh? Wait there! Michael! What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? Sono amichevoli, sono garbati, sono sobri. They're a bunch of really great guys. We don't know that. They're really polite. We don't know that. They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but a pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. Vediamo un po', puoi indossare dei tappi per le orecchie. So get your dad a pair of earplugs. I can't tell my father to wear earplugs. They'll be quiet. You'll be quiet, right? Oh, yes! I play my tambourine very softly. You hear that? Yes, but But what? it's still impossible. Che cavolo. The thing of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No, I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! L'abbiamo convinto. You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face.
Edna Strickland. I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. I've got a bad feeling about this. You worry too much, Emmett. Now all we gotta do is serve that subpoena, and we're off to build your rocket drill. And get my patent. Yeah, your patent. Ok, allora. Kid Tunnel è qualcosa che può condurti da Arthur. I tunnel cadono sempre nello scherzo. Che diavolo è quello? Vabbè, allora direi che non lo so, possiamo parlare di nuovo con quel tipo. Aspetta, fammi vedere un attimo. Ok, proviamo a riparlare con il tipo che abbiamo lucidato le scarpe prima. Vediamo cosa ha da dirci. Will do, kid. Well? Guarda, allora vediamo un po'. Sembra il tipo da mensa dei poveri perché ha votato fuori. Vediamo How questo. come you won't let the Stay Sober Society hold their meeting in the cellar of your soup kitchen? We got other plans for that cellar, and it don't necessarily involve staying sober. About Arthur McFly. Yeah? So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he... La stessa cosa. So when... No, ho When I- sbagliato. So one more thing about that hat. You're testing my patience. No, no. Never mind. Riguarda il cappello, non sembra il tipo. Isn't the soup kitchen an odd line of business for a guy like you? I like soup. Plus, I got a heart as big as all outdoors. Buff a little harder. I want to see myself. No, è sempre la stessa cosa che ci dice. Riguardo Carl Sagan. About that Carl Sagan guy. I'm sure he wasn't the one who burned down your speakeasy, social club. You're touching a sensitive nerve, shoeshine boy. A little more rubbing, a little less talking. Edna Strickland thinks your soup kitchen might not be on the up and up. That dame gets on my nerves. Got a great pair of gams, though. C'è altro da dire, non ci dice nulla, nulla. How's that? Shiny enough? Ci dice proprio that'll do. nulla, maledizione. Sono venuti qua per niente. Ma sinceramente io non ho proprio capito come cavolo andare avanti in questo gioco. No, e che cavolo. My Questo mistake. appena mi avvicino Yeah, vuole you're a subito che mistake, le all lucidiamo right. le scarpe, Meathead. maledizione. Sì, dai, dai, dai. Allora, torniamo qui. Boh, cioè, non si capisce cosa cavolo bisogna fare per andare avanti in questo gioco, sinceramente, ma vabbè. Vediamo un attimo. I tunnel cadono sempre nello scherzo. Che diavolo è quello? Sì, ma non si capisce nulla. So, proviamo a tornare un attimo dal doctor qui nella prigione, vediamo cosa ci dice. Doc. Devo consegnare un mandato di parte. Guess what? In order to free up your younger self to complete the rocket drill, I'm gonna have to serve my own grandfather with a subpoena. Great Scott! Actually, his name's Arthur. He's Kid Tannen's accountant. Marty, whatever you do, it's vitally important that you don't alter your grandfather's future in any meaningful way. The consequences... Could be catastrophic. I know, got it. Vabbè. Trovato, sono tutte le Hang in stesse there, Doc. cose. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui, sinceramente. Non ho capito come cavolo devo andare per andare avanti. Aiutami a consegnare il mandato di compartizione a Arthur McFly. Vabbè,
Vabbè dai, riprendiamo da questo punto. Come sempre voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina Facebook, Twitter e Google Plus e noi ci vediamo alla prossima. Dai, un saluto a tutti da Danix0689.